In the examination, monophasic action potential, very few of the candidates drawn the figure and explained in the proper way. It is unfortunate. Now, in case of skeletal muscle, it is also the same thing. Monophasic action potential, that is one electrode outside and another inside. And in that case, the basal potential is the resting membrane potential. In case of skeletal muscle, the resting membrane potential is minus 90 millivolt. Resting membrane potential is minus 90 millivolt. In case of nerve, if you can remember, it is minus 70 millivolt. And in case of skeletal muscle, you see that it is minus 90 millivolt. And if it is the action potential, and it reaches the value of plus 30. For the sake of simplicity, we excluded the after depolarization and after hyperpolarization. Now it is the action potential, it is spike potential or monophasic action potential of a typical skeletal muscle. And this basal state is the resting membrane potential. It is minus 90 volt. And action potential spike and it reaches up to plus 30 millivolt. And this time duration is in milliseconds. In case of nerve, it is smaller, 1 to 2 milliseconds, but in this case, it is 2 to 4 milliseconds duration. Spike potential is 2 to 4 milliseconds. From the firing level, it is almost same, and up to some part of the repolarization is the absolute refractory period, and then it is the relative refractory period, you could say. And after polarization is to some extent more than that of the nerve. But the shape is the same. It is the action potential, and it propagates with a velocity of 5 meters per second along the sarcolemma. 5 meters per second. Yeah. From which point? The neuromuscular junction. Yeah. Now, excitation-contraction coupling, if you have this, and it is the millisecond scale. In every textbook, you will find a figure that is superimposed on this or isolated form, and if this is the, suppose it is the mechanical effect, it is the electrical effect, and it is the mechanical effect, contraction of the muscle, excitation-contraction coupling, lightning and thunder. Initially, there is the electrical activity, and immediately following this is the mechanical action. That is the contraction of the muscle. Electrical activity is required for, what is the, if you fill up the blanks, electrical activity of skeletal muscle is required for, if there is a space, and how we can fill up the space? Electrical activity of skeletal muscle is 4, and there is a gap. And how you, with what word you will find this, fill up this blank? Jana ache?
ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটির প্রয়োজনটা কি জন্য স্কেলিটাল মাসেলের ক্ষেত্রে জানো না? এটা প্রাইমারিলি কি জন্য দরকার? টু লিবারেট ক্যালসিয়াম from the internal stores. Internal store of skeletal muscle is জানো না? জানা নেই। টার্মিনাল সিস্টেমস অফ দি টায়ার্ড। এই অ্যাটেন্ডেন্স কমে যাচ্ছে কেন? তোমাদের কোনো কিছু অসুবিধা হচ্ছে যে লেকচার ক্লাসে অ্যাটেন্ডেন্স কমে যাচ্ছে কেন তোমাদের? Whatever it may be. Now, after this, to beginning of the depolarization, before the depolarization is complete, there is contraction of the muscle, and it is the contraction of the muscle. It is called muscle. It is the action potential, and you can call it the muscle twitch, and it is the tension, isometric tension that is generated. Tension. Whatever may be the unit, it is the tension. It is for this mechanical effect. So the mechanical effect is prolonged than the action potential. Clear? And after the spike potential, it continues. Suppose this value, so it is 0, it is 2, it is 4, suppose it is 10, it is 20, in this way you can consider, suppose it is 40 or so, in this. It is the twitch duration, muscle twitch, quick contraction followed by relaxation, and in this it is the isometric preparation, isometric preparation, and it is called muscle twitch, and it is, whenever it is isotonic contraction, and it is done in amphibian laboratory, and there is this type of wave-like structure. It is called simple muscle curve, but in the physiology text they are called muscle twitch, quick contraction followed by relaxation, and its duration is variable muscle to muscle. In case of fast twitch muscle, fast muscle, suppose it is 7.5 millisecond only, 7.5 millisecond. And slow muscle, it is even greater than or more than 100 millisecond, slow muscle. Fast muscle and slow muscle. This type of variation is seen in duration. Excitation, contraction in the same time scale, they are plotted. It may be whole muscle, or better it is imagined as a single muscle fiber. Yeah. Single muscle fiber. And from this you can have some understanding which occurs if there are repeated stimulation. If there are repeated stimulation quickly. If you consider this action potential as the refractory period, if another stimulus is given in this position, after a small latent period, then there is contraction. Then there is contraction. Contraction. There is contraction. And it is superimposed upon that, because the muscle contraction is a chemical process. It is not related to any electrical refractoriness. Electrical refractoriness is due to the behavior of the ion channels, and contraction of muscle is a chemical property. That is, ATP is broken down to ADP and PI, and there is some movement of the cross bridges of myosin, and there is
sliding of the filaments. So it is superimposed. Yeah. If within this refractory period comes, there may not be any response. But whenever it is repeated, then there is, in that case, there may be this type of response, superimposed. And if it is very repeated, then it is possible that there is no relaxation between them, and it is called summation of contraction. Clear? If I draw another figure, suppose it is the mechanical effect. If another impulse comes, then it is superimposed upon that. Another comes, 1, 2, 3, and it is superimposed upon this. So in this way, there is the behavior. And if it is very rapid, then it is possible there is no, and in this case there are partial relaxations. And it is called summation of contraction of or tetanus. Whenever they are very close, then it is possible that there is even no such fluctuations. There is a steady pull, and it is called complete tetanus. Whenever it is more frequent, it is possible to have this type of curve, complete tetanus. And it may be when these are incomplete tetanus, and it is the complete tetanus. Whenever there is fusion of these muscular events, more and more energy is utilized for contraction. There is a sliding motion, as it is not related to any refractoriness, and that is the attribute. Refractory is attributed to the electrical activity and the behavior of the ion channels. And whenever there is complete tetanus, force generated increases, and it is up to 4 times or more than that of the single muscle twitch. And if it is a muscle twitch, and if this is the force and this is the force, 4 times it is possible. 4 times, whenever there is repeated stimulation. Clear? 4 times. And whenever there are partial relaxations, there is some trembling effect, and it is called incomplete tetanus. And in this case, there is the fusion, and it is called complete tetanus. And it depends upon the twitch duration of the muscle. Suppose in case of a twitch duration, we forget the electrical activity. Twitch duration, it is 10 millisecond. Suppose it is 10 millisecond. If another impulse comes after the expiry of this, then there is another twitch. But if it falls 1, suppose it is 1 and 2, 3, and in that case there is every chance of summation. And even it is frequency is more, 1, 2, 3, 4, in this way, then you will find this type of curve. It is the complete tetanus. It is the muscle twitch. Suppose it is 10 millisecond. After 10 millisecond, one twitch within 10 millisecond. If this another, it is after expiry of the 10 millisecond, you get another curve, but its height is taller. Or in case of isotonic muscles, this type is recorded.
It is called beneficial effect. But in textbook they consider isometric preparations. Isometric preparations. Fourth generation it is more. From this it is increased. It is called TRAPP. T-R-A-P-P. Or staircase phenomenon. Shiri bole. TRAPP. Staircase. And in this way it will increase. There is increase in this fourth generation. In this way, there is increase in the fourth generation. It is called staircase. It is not tetanus. It is not tetanus. They are individual contractions. But if second impulse falls within this 10 millisecond, that is, if it is 10 millisecond, 1 second is equal to 1000 millisecond. If you divide by the 10, it is by 10, then it will be, that is 1000. That is, you divide it by 10 millisecond, so it is 100 per second you will get. 100 per second. And when the frequency is less than this, then there is, when this frequency is less than this, the 100 per second, then you get this staircase phenomenon. But when the frequency is more than 100, then you can get the summation effect. Together they are called tetanus. Whenever there is summation, it is called tetanus. And when there are incomplete relaxations in between, it is called the incomplete tetanus. But whenever there is no such event, there is a steady pool, and it is called the complete tetanus. And the frequency is more than 100%. And when the frequency is 100% or even less than that, then you can get individual curves, isometric preparations. And it is called staircase phenomenon or TRAPP. And it is due to availability of more calcium ion. During this during this first action potential, some calcium ion has liberated. And within the short time after what is the effect of liberation of calcium ion within the cytosol? In the resting condition, what is the concentration of calcium within the sarcoplasm? তোমাদের জানা আছে? বুঝতে পারছো? জানা নেই? এই চ্যাপ্টারটা খুলেছিলে বাড়িতে, বই খুলেছিলে? হ্যাঁ, কি লেখা আছে সেটাতে কিছু লেখা ছিল? রেস্টিং কন্ডিশনে ক্যালসিয়াম আয়ন কনসেন্ট্রেশন কত থাকে? সাইটোসল, যেটাকে সার্কোপ্লাজমও বলা হয়, তাতে ক্যালসিয়াম কনসেন্ট্রেশন কত থাকে রেস্টিং কন্ডিশন, যখন মাসেলটা কন্ট্যাক্ট করছে না? জানো না? পড়েছিলে? বই চ্যাপ্টারটা পড়েছিলে? হ্যাঁ, কেউ বাড়িতে খুলে পড়েছিলে বই খুলে? এগুলো সহজ, ক্লাস যখন চলে তখন সেটা পড়ে নিলে পরে সুবিধা হয়, আর না হলে পরে জমে যায় অনেক। বুঝতে পেরেছ? ঋণের দায় আছে না, ঋণ নিয়েই যাচ্ছে অনেকে, শোধ আর করছে না। তারপরে কি হয়? তারপর দেখো, যখন ঋণ প্রচুর হয় তখন যখন এরা চেপে ধরে, তখন আর ঋণ দিতে পারে না। তখন দেখবে অনেকের এই অ্যাসফিক্সিয়াল ডেথ হয়। দেখবে অনেক ব্যবসায়ীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়, পুলিশ গিয়ে উদ্ধার করে। জানা গেছে যে অনেক দিন ধরে ধার নিচ্ছিল আর শোধ হচ্ছে না, তখন গিয়ে সে অ্যাসফিক্সিয়ার আশ্রয় নিয়ে একেবারে জগৎ থেকে চলে যায় অনন্ত নরকের পথে। বুঝতে পেরেছ? সেরকম এই তুমি যদি উপেক্ষা করতে থাকো তাহলে তোমাদের অবস্থা সেই রকম ব্যবসায়ীর মতনই হবে চেষ্টায়। তখন না পারবে এগুতে, না পারবে পিছুতে, ত্রিশঙ্কু অবস্থা হয়ে যাবে।
সেই জন্য যখন যেটা ক্লাস চলে সেটা পড়ে নিতে হয়। আর সহজ সাবজেক্টের মধ্যে কিছু নেই, ইনফরমেশন গ্যাদারিং কিছু নেই, কঠিন কিছু নেই। যদি কঠিন কিছুই থাকতো তাহলে আমাদের মধ্যে লোকের প্রচুর সম্মান থাকতো, কিন্তু আমাদের এখন প্রয়োজনই ফুরিয়ে গেছে। সেই তোমাদের এটা পড়ে নিতে হবে বই থেকে এগুলো। এটা হচ্ছে 10⁻⁻7 মোল পার লিটার বা তার থেকেও কম থাকে সাইটোসলে। Calcium remains accumulated within the terminal systems by calsequescent protein where there are huge concentration. And due to electrical activity in the T tubule, this calcium is liberated, and this calcium that liberated binds with the troponin C, and due to this the contraction begins. And whenever there is a single action potential and it is suprathreshold in case of single muscle, or maximal or supramaximal stimulus in case of whole muscle, and then you will get this type of mechanical effect. And whenever there is summation effect, then there is force increases. Due to initial stimulus, some calcium are liberated, and after this liberation, then it will return into the longitudinal tube with the calcium, magnesium, ATPase. It is also an active process. And when the calcium concentration again falls to the resting level, then the reverse changes occur, cell relaxes. In case of this type of effect, some calcium remains and additional calcium ion will come in second, third, fourth, fifth, and there is no sufficient time for this calcium to return. So more remain, and there is more contractile units. And the muscle is a pulling machine, and there is a limit beyond which it is not possible. And it is the complete tetanus. It is 4 times than the muscle twitch. 4 times than the tension in the muscle twitch. 4 times, 4 times muscle twitch. 4 times. Tetanus, complete tetanus. This is the complete tetanus. 4 times. Force generation is there. And in case of skeletal muscle, and there is a typical graph, and that is given in the examination. Length tension graph. And in that case, the isometric tension is measured. It is the skeletal muscle is attached to a force transducer. Force transducer. You can change the length of the muscle, and at every length the passive tension and the total tension can be measured, and the muscle is stimulated by these electrodes. Stimulated. In this way it may be isotonic, and then the mechanical effect can be recorded. But in this case, mechanical effect in the form of tension or kg, whatever unit, suitable unit it is at. And the length of the muscle can be changed by lengthening or shortening this distance. And at each length, total tension and passive tension can be measured. And every text has this figure in your book,
this type of increase in the muscle length, increase in muscle length. Centimeter. 1, 2, 3, 4, 5. And when this change muscle is taken off of an experimental animal, and then it is called equilibrium length, and the length of the muscle is increased. Suppose from up, and it is the tension in whatever unit, kg or whatever unit it may be. Suppose after up to the 3 position, and then it is the passive tension. It is the passive tension. It will increase. Passive tension before stimulation. And at each length, when it is stimulated, then you get this type of curve. This type of curve you can get. It is the total tension, and it is the passive tension at each length. So if you subtract this passive tension from the total tension, you will get another curve. Suppose up to this, it is 0. So active tension is total tension minus passive tension. So up to this, whatever this increase indicate it follows, and it is the active tension. But after this, there is some change. Suppose you take this. And in this way, you can calculate what this is. It is, and if it is possible, if the length is further increased, it is possible that this active tension then binds with it, so that no force can be generated in this case. That is the active tension. From this point, active tension is 0 level at any length, whatever may be the length. Clear? This is this active tension. Total tension minus passive tension is the active tension. And there is a highest value. Suppose it is the highest value. This value corresponds to a muscle length, initial muscle length plus this change, and it corresponds to the resting length. বোঝা গেল? এটা বুঝতে পেরেছো? এই ছবিটাতে এই পুস্তকাদি কি বোঝাতে চেয়েছে? It is the apparatus. A muscle is suspended from a rigid structures, and that is the beginning. That is the length of this. This length can be changed. It may be increased and decreased by your will, and is every length you have measured the passive tension. Muscle is an elastic structure. It exerts some tension like rubber, and that is the passive tension. And at every length, when it undergoes stimulation, by supramaximal stimulation, and then there is generation of force, it is the total tension. So total tension minus passive tension is the active tension. That is that at per length, at that height, which is the amount of tension that is generated. Suppose you take any length, suppose it is 4, and it is this part is the
passive tension. And when you go to this value at this particular length, and it is the total tension. It is the total tension. Oh, so you have to subtract this value from this value. So this figure is defective, whatever it may be. So it should be then this should be this active tension that is generated. It is the active tension. From this total value, you subtract this value. So at that particular length, this height indicates that is the tension that is generated by the muscle itself. The force is generated. And up to this level, suppose 3 centimeter increase, there is, and it follows the zero line. So this difference, so this is the difference, it is the total tension that is produced. It follows the line up to this. But after that, it falls short of that total tension because there is passive tension. And whenever it reaches this point, it indicates that there is no active tension. All the tension in that case is the passive tension. Yeah, passive tension. So below this point, there is no active tension. It is the passive tension that is produced. So the explanation of this behavior is due to the sliding filament theory. At the resting length, active tension is maximum. In case of isometric preparation, the force generated, it depends upon the number of the cross bridges. Produced. So it is optimum at the resting length. Cross bridges is formed by cross bridge কিভাবে তৈরি হয় তোর পড়নি বইতে পড়নি এগুলো ক্রস ব্রিজ কিভাবে তৈরি হয় আগের দিন তো আলোচনা করেছিলাম ক্রস ব্রিজ কার দ্বারা তৈরি হয় হ্যাঁ ব্রেকডাউন কো এটিপি ক্রস ব্রিজ তৈরি করা বলে হ্যাঁ কার সঙ্গে তৈরি হয় হ্যাঁ হ্যাঁ এবার কিন্তু এরা পরে তোমরা এগুলো বুঝতে পেরেছো ওরা কি বলেছে ওই মহাত্মারা কি বলেছে তোমরা শুনতে পেরেছো এটা হ্যাঁ বুঝতে পেরেছো কি বলতে চেয়েছে এরা কি বলতে পেরেছে ও ঠিকই বলেছে বুঝতে পেরেছো হ্যাঁ তোমরা শোনোনি এটা কি বলতে চেয়েছে বলেছে মায়োসিন হেড যখন অ্যাক্টিনের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে তখন ক্রস ব্রিজ তৈরি হচ্ছে বুঝলে মায়োসিন হেড কি রেস্টিং কন্ডিশনে ওর সঙ্গে যুক্ত হয় না একটু দূরে থাকে তার কারণ হচ্ছে যেই জায়গাটা বাইন্ড করবে সেটা টোপোমায়োসিন দিয়ে ঢাকা থাকে হ্যাঁ এর জন্য যখন ক্যালসিয়াম আয়নটা গিয়ে টোপোনিন সির সঙ্গে যুক্ত থাকে তখন অ্যাক্টিনের সঙ্গে ওই টোপোনিনের যে কন্ট্যাক্টটা সেটা উইক হয়ে যায় এবং যার ফলে সেই ক্ষেত্রে স্লাইডিং মুভমেন্ট হয় টোপোমায়োসিনের এবং যার ফলে এরিয়াটা এক্সপোজড হয়ে যায় অ্যাক্টিনের সেখানে গিয়ে তখন ওটা যুক্ত হতে পারে যেই যখন যুক্ত হয় তখন মায়োসিন অ্যাক্টিভিটিটা প্রচণ্ড গতিতে বেড়ে যায় তখন এডিপি এবং পিআই বেরিয়ে আসে এবং মায়োসিন হেডের এরকম একটা মুভমেন্ট হয় যেটাকে পাওয়ার স্ট্রোক বলে যার ফলে স্লাইডিং ফিলামেন্ট হচ্ছে ওটাকে বলে ক্রস ব্রিজ ইন আইসোমেট্রিক প্রিপারেশনস the force generated depend upon the activity of the individual cross bridges, so total number of cross bridges. যেমন মনে করো এরকম যদি ছবি আঁকা হয়
এই যে ছবি আঁকা হয়েছে, হ্যাঁ, এই ছবিতে এই লাইনগুলোকে কি বলে? এই লাইনগুলোকে কি বলে? এই যে এই ট্রান্সভার্স লাইনগুলো কি বলে? হ্যাঁ, জেড লাইন, এই তো জেড লাইন, এটাও জেড লাইন। আর স্পেস বিটুইন দিম এটাকে কি বলে? সার্কোমিয়ার। এই তোমরা উত্তর দিতে পারছো না কেন? হ্যাঁ, তোমরা ওরা বইটা খুলে একটু দেখেছিল ওইগুলো, বুঝতে পেরেছো? আর এই যে রেডটাকে, রেডগুলো রেড দিয়ে কি এঁকেছি, এটা কি, এটাকে কি বলবে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে এই ইন্ডিভিজুয়াল, এগুলোকে বলবে হ্যাঁ মায়োসিন ফিলামেন্ট বা থিক ফিলামেন্ট। আর এরা যে ব্যান্ডটা তৈরি করেছে সেটাকে বলছে, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে এ ব্যান্ড, এটা হচ্ছে এ ব্যান্ড। আর এর মাঝখানে যে স্পেসটা রয়েছে, এই যে, হ্যাঁ, এই যে এখানে অবধি গিয়েছে, পুরোটা তো যায়নি, তাহলে এটা হচ্ছে এইচ ব্যান্ড, এইচ ব্যান্ড। আর এই মাঝখানে যে একটা স্ফীতি মতন থাকে, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে এম লাইন। তাহলে বুঝতে পেরেছো? কত সহজ জিনিস। এখন এখানে নাম্বার অফ ক্রস ব্রিজের উপর নির্ভর করছে। ক্রস ব্রিজটা এখান থেকে বেরোচ্ছে, মনে করো এখান থেকে একটা ক্রস ব্রিজ বেরিয়েছে, এখান থেকে একটা ক্রস ব্রিজ বেরিয়েছে। এখন নাম্বার অফ ক্রস ব্রিজের উপর নির্ভর করছে। whenever it is at the resting length, in resting conditions the body, most of the muscles are at that length, so that at that position it can generate highest tension, highest force. So this number of cross bridges, these are the number of cross bridges. And it is the optimum number. It is in the two-dimensional, but you consider three-dimensional position, there is a good number of cross bridges. It is optimum value, where the fourth generation is maximum. But when these Z lines are shifted in this way, the muscles are elongated, so the number of cross bridges also reduced. So fourth generation is decreased, and it is decreased, and when it is length is such that there is no cross bridge can form. Separation is so great that there is no cross bridge can, because these bands maintain this position by means of other proteins. And when you separate this gel line, even if artificially, by changing its, increasing its length, then it is possible from this point onwards there is no cross bridge formed. Whenever this no cross bridge formed, there is no force can be generated. It is a pulling machine. Optimum position e jodi 100টা হয়, পুল হয়, আর সেখানে গিয়ে জিরো, সেখানে লাগছেই না, তুমি তো কিছু করতেই পারছো না, তাহলে সেখানে কোনো ফোর্সই জেনারেটেড হবে না। Now the tension at this position is due to passive behavior of the muscle fiber. So it is the passive tension. When it is equal to passive tension, further increase, there is no active tension that is generated. There is no active tension can be generated. And this true figure, in this case, it will return to this value. Beyond this, there is no active tension. And at the same time, the muscle can rupture. And no question of active tension. On the other hand, if it is kept closer to this, and in that case, what will occur? The space can travel is reduced, and in that condition, suppose there is overlapping, and due to mechanical hindrance, and also there is the number of cross bridges is reduced. So at this optimum length, that is called resting length, it is maximum. Yeah. It is the, so it is the explanation. 1.2 μm or so is the sarcomere distance. Resting length.
length tension relationship. And in this condition, you can also think about the velocity of contraction. Velocity of contraction. Muscle can contract. Contract. And muscle can contract, and whenever it is isotonic contraction, there are two terms, isotonic contraction and isometric contraction. Isotonic contraction, when the tone remains same. Suppose in this position, this forearm has some weight and the muscle supporting it remains same, and when it is contracting, the force remains same. That is, the weight of the forearm remains same, but there is approximation of the ends of the muscles. It is isometric contraction. On the other hand, if I apply force so that the muscle can contract, the cross bridges do form an utilization of energy, but it cannot shorten. The muscle length cannot shorten. It is isometric contraction, and there is generation of excess force. In case of isotonic contraction, force is generated and this force remains constant. And you can calculate the force generation multiplied by the distance of the pool, distance in the direction of pool, then it is work can be done. But if you space in this way, there is contraction of the muscle, but there is no change in the length. So in that case, it is the zero. That is there is no work is done. No work is done. On the other hand, negative work is possible. If it is more than, I am contracting, in spite of that, it is, I am direction in this way, work is in this, I am applying force in this way, but the resisting force is sufficient to move it in the opposite side. So it is the negative work can be done. বুঝা গেল? মনে করো আমার ক্ষমতা আছে 5 কেজি অবধি আমি ধরে রাখতে পারি। এখন যেই তুমি 6 কেজি দিলে আমার হাতটা নিচের দিকে পড়ে যাচ্ছে, তার মানে মাসেলটা কন্ট্যাক্ট করছে একদিকে, মুভমেন্টটা হচ্ছে উল্টো দিকে। মুভমেন্টটা যখন ওয়ার্কটা যখন ফোর্সের ডিরেকশনে হবে তখন সেটা হবে ওয়ার্ক, পজিটিভ ওয়ার্ক। আর যদি তার এগেনস্টে হয় তাহলে পরে সেটা হবে নেগেটিভ ওয়ার্ক। সে রেজিস্ট করছে কিন্তু তার ইলংগেশনটা হচ্ছে এগেনস্ট ইটস উইল, তাহলে সেক্ষেত্রে নেগেটিভ ওয়ার্ক সেখানে হবে, নেগেটিভ ওয়ার্ক। বোঝা গেল? নেগেটিভ ওয়ার্ক সেখানে, কারণ যেখানে ওয়ার্ক সে তখনই ফিজিওলজিতে বলছে যে যখন whenever there is cross bridges formation and the muscle has viscous and elastic elements, and that resisting the change in the length. In isometric contraction, there is no change in the length. And whenever there is the contracting muscle elongates with the force, then there is no true work in that sense. It is the negative work then. It can resist to some extent. বোঝা গেল? তোমার হাতের উপরে 20 কেজি দিয়ে দিল, তুমি ধরতে পারলে না, কিন্তু তুমি তো কিছুটা তার মুভমেন্টটা রেস্ট্রিক্ট করতে পারছো। তোমার ইলংগেটেড মাসেলটা ইলংগেটেড হয়ে যাচ্ছে, যেখানে কন্ট্রাকশন হওয়া উচিত ছিল, শর্টেনিং হওয়া উচিত ছিল, তাহলে সেটা হচ্ছে নেগেটিভ ওয়ার্ক ক্যান বি ডান। তাহলে এটা হচ্ছে, এবং ভেলোসিটি কোথায় হবে? যখন এই জন্য প্রিলোডেড, আফটার লোডেড, এই সমস্ত টার্মগুলো আছে। প্রিলোডেড, তোমাদের কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম হয়ে গেছে, প্রিলোড, আফটার লোড, এগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে। হার্টের ক্ষেত্রে প্রিলোড বলতে কি বুঝেছো তোমরা? তোমার তো কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম শেষ হয়ে গেছে, প্রায় হয়ে গেছে না, শেষ হয়ে গেছে। শুধু রিজিওনাল সার্কুলেশন এগুলো হয়ে গেছে, রিজিওনাল সার্কুলেশন, সেরিব্রাল সার্কুলেশন হয়েছে, করোনারি হয়ে গেছে, তো করোনারি হয়ে গেছে, হ্যাঁ হয়ে গেছে, হ্যাঁ। কিন্তু তার আগে তো এগুলো হয়েছে। প্রিলোড কাকে বলে? হার্টের ক্ষেত্রে প্রিলোড কাকে বলে? আর আফটার লোড কাকে বলে?
তোমরা তোমাদের এই এরকম অবস্থা কেন? এটা দুরবস্থা কেন? বুঝতে পেরেছো? দুরাবস্থা। হ্যাঁ, বিদ্যাসাগরের কাছে একজন এসেছিল, এসে বলছে আমার খুব দুরাবস্থা, বলে তোমার আকার দিয়েই বোঝা যাচ্ছে। সেরকম তোমাদের ক্ষেত্রেও সেই অবস্থা দেখছি, দুরবস্থা। হ্যাঁ, দুরাবস্থা হয়ে গেছে তোমাদের, সে আকার দিয়ে বোঝা যাচ্ছে। লেফট ভেন্ট্রিকেলের কাছে, লেফট ভেন্ট্রিকেলের ক্ষেত্রে প্রিলোড আর আফটার লোড কি জিনিস? এটা এটা কি এমন গুরুতর বিষয়? হ্যাঁ, এত জিনিস বুঝতে পারছো পৃথিবীর? হ্যাঁ, এটা তো খুবই সহজ জিনিস। প্রিলোড কাকে বলে? হ্যাঁ, প্রিলোড জানো না এটা? The load that stretches the muscle before the onset of contraction is the preload, and the load that acts upon the muscle after initiation of contraction, তখন সেটা হচ্ছে আফটার লোড। যেরকম মনে করো আমি হাতটা, আমার হাতটা এই অবস্থায় ছিল, এখন আমি হাতটাকে এরকম করে দিলাম, আমি একটা ফোর্স দিচ্ছি, এখন আমি যখন কন্ট্যাক্ট করছি, এটা সমিতি কন্ট্যাক্ট করছি, তাহলে এটা হচ্ছে অ্যাডিশনাল ওয়েট যেটা দিই, সেটা প্রিলোড। দি লোড দ্যাট অ্যাক্টস আপন দি মাসেল, তখন মাসেলটাকে সে কিছুটা প্রথমে ইলংগেট করেছে, সেটাই হচ্ছে প্রিলোড। আর এমন যদি হয় আমি গ্যাপ রেখেছি, আমি যেই এখানে এসে করলাম, তার মানে লোডটা কন্ট্রাকশন হওয়ার পরে আসলো। এখন লোডটা যদি খুব বেশি হয়, তাহলে এমন হতে পারে যে এ আর এগুতে পারছে না। বুঝতে পারছো তো? সে আর এগুতে পারছে না লোডটা। তাহলে সেক্ষেত্রে আফটার লোডটা যদি বেশি হয়, তাহলে আফটার লোড। হ্যাঁ, হার্টের ক্ষেত্রে তাহলে কি হবে? হার্টের ক্ষেত্রে হবে স্টার্লিংস ল, তোমরা পড়েছো, একটা লিমিট অবধি যেইটা ভেনাস ফ্লোটা যেটা বেশি হবে, এমসিকিউতে দেওয়া হয়েছে, মানে যেই ভলিউমটা বাড়ছে, ভেনাস রিটার্নটা যখন বাড়ছে, কোনো নিউরাল স্টিমুলেশনের কথা চিন্তা করবে না, এটা হচ্ছে বিহেভিয়ার অফ দি মাসেল ইটসেলফ। তাহলে কার্ডিয়াক মাসেল সেটা পাম্প করছে, তাহলে সেটাই হচ্ছে স্টার্লিংস ল অফ দি হার্ট। তারপরে কি, যে ব্লাডটা অ্যাকুমুলেট হয়েছে এন্ড ডায়াস্টোলিক ভলিউম, তাহলে এন্ড ডায়াস্টোলিক ভলিউমটাই হচ্ছে তোমার প্রিলোড। আর ভাল্বটা খোলার আগে, এওটিক ভাল্ব খোলার আগে লেফট ভেন্ট্রিকেলের ক্ষেত্রে যেই চাপটা ছিল, খোলার পরে তো সেটা কাজ করছে। কখন খুলছে? কন্ট্রাকশন হচ্ছে, আইসোমেট্রিক কন্ট্রাকশন ফেজের পরে তবে তো এওটিক ভাল্ব খুলছে, তবে তো ইজেকশন হচ্ছে। তাহলে এওটিক প্রেশার যেটা ছিল বা ডায়াস্টোলিক প্রেশার যেটা ছিল, সেটাই তো তোমার সেখানে আফটার লোড হিসেবে কাজ করছে। এবার বুঝতে পারছো? তার মানে সেটা হচ্ছে আফটার লোড বলতে এইটাই বোঝায়। দেখবে তুমি বইয়ে লেখা আছে যে এই ড্রাগটা দিলে পরে প্রিলোড কমে যায়। প্রিলোড কমে গেলে কি, লেস ফোর্স জেনারেট করতে হয়, লেস ফোর্স জেনারেট করতে গেলে পরে ওয়ার্ক ডানটা কম করতে হয়, কাজেই অক্সিজেন কনজাম্পশন কম হয়। করোনারি সার্কুলেশন তোমাদের হয়ে গেছে তো? তাহলে কতটা করোনারি সার্কুলেশন, একটা হার্ট, নর্মাল হার্ট মিনিটে কতটা পরিমাণ ব্লাড পায়? মিনিটে কত পরিমাণ ব্লাড পায়? হার্ট দিয়ে কতটা রক্ত যায় জানো না? তার মানে হচ্ছে এটা ভালো করে আবার একটু বইগুলো ওটা খুলে একটুখানি দেখতে হবে, তোমাদের ইনফরমেশন নিতে হবে, কিন্তু বোঝার কিছু নেই। হ্যাঁ, বুঝতে পারছো তো? যারা এখানে ক্লাস 8 পাস করলে আসলে পরেই এটা নিতে পারে। হ্যাঁ, ক্লাস 8 পাসের স্ট্যান্ডার্ড থাকলে পরেই সে ফিজিওলজি শিখতে পারে। বায়োকেমিস্ট্রি, ফিজিওলজি, অ্যানাটমি এগুলো হচ্ছে ক্লাস 8 স্ট্যান্ডার্ড অবধি যার ক্ষমতা আছে নেওয়ার, তাহলে পরেই তার পক্ষে হবে। এটা কিছু এমন কিছু কঠিন নয়, সেই বই থেকে পড়ে নিতে হবে। করোনারি আর্টারি কটা আছে, কোথা থেকে বেরোয়, সেটা হচ্ছে অ্যানাটমি। হ্যাঁ, তারপরে সেটা সার্কুলেশন হলো, সেটা কি ভেইন দিয়ে ড্রেন করলো, কোন চেম্বারে, সেটা হচ্ছে অ্যানাটমি। ক্লাস 8 অবধি পাস করার মতো যার ক্ষমতা আছে সেই এটা যথেষ্ট। যেন তোমাদের উচিত যে দিয়ে দেওয়া সিলেবাস, এইটাই সিলেবাস রইল, এটা পড়ে আসবে, কারণ ইন্টারনেটে নানা রকম সুবিধা বইয়ে সমস্ত আছে। তারপরে শুধু পরীক্ষা হবে। এই ক্লাসগুলো অর্গানাইজ করার কিছু দরকার নেই। দেখো না, কেউ কেউ কোনোদিন বেশি আসছে, কোনোদিন কম আসছে, এগুলো ক্লাসগুলো কোনো প্রয়োজন নেই। তাও আমি তোমার বলে দিই, আমরা পড়ে নেবে, এগুলো পড়লে বুঝতে পারবো স্কেলিটাল মাসেলে প্রতি 100 গ্রামে কতটা ফ্লো হয়, এগুলো পড়ে নিতে হবে। না করলে পরে ধারণাটা অস্পষ্ট থেকে যাবে। বুঝতে পারছো?
তাহলে তোমাদের এই ধারণাটা পরিষ্কার হয়েছে। এবং মাসেল ফাইবার যেগুলো রয়েছে, মাসেল ফাইবার দে আর অফ ডিফারেন্ট টাইপস, স্লো মাসেল ফাইবার আর ফাস্ট মাসেল ফাইবার্স। ফ্রম দি টু ইচ ডিউরেশন we discussed this to each duration. Fast muscle fiber, slow muscle fiber, red muscle, white muscle, they are called. Some muscles, they are continuously active, continuously, and they require the system so that there is oxygen supply, and the oxygen is utilized by aerobic process. Mitochondrial means energy is produced, it is on slow muscles, and other muscles are fast muscle, like laryngeal muscles, some muscles of the eye, muscles of the hand, their twitch time is also short, fast muscle and slow muscles, type fibers. And in this way, some muscles, slow muscles are red muscles, and there are intermixing between them. In some cases, the red fibers or type 1 fibers, they dominate, and they are called red muscles. Time, there is 5 minutes time. Type 1 fiber and type 2 fiber. And type 2. 2 can be divided into 2A, 2B in your text, but it is the simple classification, and it is a spectrum, and each is a spectrum. Suppose other names, and in this case it is slow, oxidative, and red, and it is the fast, glycolytic, and white. These are typically, and in this case there is myosin ATPase activity, myosin ATPase. It is slow and it is fast in this case. Calcium return in the sarcoplasm reticulum, and in this case it is moderate and it is high, moderate and it is high. Quick action requires that myosin ATPase activity will be high. At the same time, return of the calcium is quick. So after one action, another action starts, so that there is this, it is high in this case, calcium returning this. So in this case, it is this glycogen breakdown, glycolytic process is high in this case, and oxidative process in this case, oxidative process. In glycolytic process, there is liberation of energy quickly. Glycogen is quickly broken down to glucose, and it can cause its, and in this it is number of mitochondria is less, and so there is glycolysis, and during the process of glycolysis, that is the energy is produced by anaerobic pathway, and this pyruvate is converted into lactate. But in the slow muscles, and it acts slowly, and it goes in, pyruvate goes in within the mitochondria, where there is utilization, and 40 mole of ATP is produced from glucose. From the cellular glucose or from glycogen, there is slight difference. So they have prolonged activity. Our supporting muscle, vertebral muscles, they are red, but some muscles of the calf and also others, they have predominantly, suppose the finger muscles, they are white. Their glycogen stored is less, their myosin ATPase activity is more,
myoglobin content is less, capillarity is less, so they are white. Time is over, it is easy thing and you read from your books. তোমাদের অবস্থা যেন মানে আরেকটু ভালো হয়, বুঝতে পারছো, দুরাবস্থা যেন না হয়।